Alright, a very good evening and welcome aboard to the Podium show every single Monday from 10 p.m. to midnight as a preview and review in the world of motorsport. So on the local South African scene as well as on the international scene. Hoping that everything has shifted here from the last time we did run this show as usual to Gamba because in Mfuna Mabunji. Atobaza katonda tumusaba tuseko nebinjira kuba bete bigwaye then abachafunye mu busubuzi beta si tumusabe atemere kumpenda somo ko buzuo tubelenga tuliving obulamu obuli better. The Podium on Kufa TV Neku 102.1 Fafama to every single Monday from 10 p.m. to midnight where we preview and review and live in the world of motorsport. Program eno so kubanga ojiraba obango jiwuliriza wona osinziro kubanga oli across the entire world. Of course so kubanga ojira ku TV no kuiza ku radio as well as no kubanga online no kuiza online. Of course are using the Fufa Media app which you can always download from the Play Store or Apple Store. You will definitely be able to watch Fufa TV as well as listening to 102.1 Fafama. The Fufa Media Services. And today, the first part of this show, the first segment of today's program, again, fully dominated by women. Their annual general meeting, their first of its own. Uganda, so good enough in our child. I'm going to deliberating on Songezo. What's the cause of it? At the end of the day, we're going to my number, never child, I'm so joining cause women in motorsport Uganda Welfare Association, and definitely will bring us up to speed regarding the association itself, activities, objectives, mission, and goal. We'll never know by now. No? Then in the second hour, we're going to some of the latest stories in the world of motorsport. We're going to good flying Sodong, and one of the panelists, Anthony Mugamba, should be wide ahead of the event which is upon us this weekend in Gulu because we are good. Abaina kuziproto nezi uzokubanga gulitamu some bit of waves carry that and more in the second hour of this show, but of course in the first hour it's going to be dominated by women nange so dokubanga they are bragging rights so nakoralero so even them they have as well lived up to the bidding given their dress codes okubanga reflecting other ensonga y'abachala in motor sport. Of course women all over the world bola mupira we bali kati Uganda wano mu women finance trust women super league of course kiraga bachira gwa kuma mu 2015 league kwajja over the weekend there were a number of games the Crescent Cranes were doing engagements ezenjawulo continental as well as Olympic qualifiers as well as under 17 under 20 by no mtendesi sherry boats then of course a number of name sporting disciplines endala mu rugby abachala the lady rugby national team as well nabageza ko representing Uganda. So ensonga y'abachala in the world of sports very very yakumanje nnyo so ne mu motorsport nabo bakumanje nnyo tinamba co-drivers abenje. One of them ali wano is a co-driver, another one is an administrator in a club. So surely tuna agenza maliza program and their segment to bring us up to speed regarding ensonga z'abachala mu motorsport. Kale nze kesh kansabe baberenga ababuza kono so kwango tuwezo bako wa SMS or WhatsApp 0703810371 0703810371 will definitely respond to your question or comment accordingly. Program eno bagao so kwango di streaming live go sa Fufa Media app you so kwango downloading am Play Store or am App Store. You definitely be able to watch Fufa TV as well as listening to 102.1 Fafama radio here music and the Fufa Media Services. Kali kasaye abagenya febe nga batu egatako even the first time okwa appearing ku set eno Midway so the first time okwa appearing ku Fufa TV as well as no kulizibwa ku 102.1 Fafama kasaye Midway bweze mubuza ku batulaga n'abatuliza balamusiza nnyo abatuuliriza n'abatulaba olwaleero ku Fufa TV tuli basanyufu okubeera wano kubanga tulinayo ekyokya era ekipya. Okay, maybe President, I remember the graphic that has been moving around on social media about President-elect. Only I can President-elect. But of course, we are coming work with that elect cover konabanga cementing the presidency. So was evening was what one about all this. Abalabi baffe mwebale kubeerako naffe tusanyuse nnyo okubeera wano olunaku lwa leero. Amanya Obusinje Evelyn, President elect nga Kesh bwagambye wa Women in Motorsport Uganda. Okay, mwebale nnyo twegatako fresh kuba mwina a lot of work on your schedules. Nalaba I was in your AGM and everyone was tasked to introduce herself. What Nadala and Abadina elective positions, and I saw a huge CV
olego bakubira enyenga lyagamba mbu waliwo byenkola Ukraine eyo ngone ziyongera nezikulu so we wale fisa kadi twegatako amid stereotypes videos kale ndoza kicking it off Middle has been here, she has given us a CV in motorsport ndoza tandikene about the association itself. Maybe you bring us up to speed, you being the custodian of the documents, being the general secretary, that general secretary have a custodian wa everything in terms of documentation. So mulabi bafuna mulabi bafativi n'omuliza 2.1 performance abo musigire ekifaananyi ku nsonga ya women in motorsport Uganda. So women in motorsport tetandise lwaleero myaka mingi emabega lwakuba outside publicly ebadde tenabeera activated bulungi naye ng'era ebaddemu kati essaawa zino kye tuliko kugijjayo gyebadde okugireeta ebeere activated n'ababadde batagimanyi bagyeyongeko. Women in motorsport ya buli omu si ya muntu omu oba babiri. When I joining a motorsport like 13 years back nasangamu abakyala mu motorsport, there were women in motorsport. Then obudde gye bwagenda bugenda emyaka nga beeyongerako, they were also women in motorsport n'emyaka ne paka kati we tutuuse. Kati abakyala abo balina amaloboozi gaabwe ebiseera ebisinga gabikkibwa oba okubuukibwa nga tegawuliddwa, oluusi ne batya okuvaayo okuyogera ku kintu, oluusi okwenyigira mu kintu, oluusi okwegamba ebintu ng'ebyo nga baga waliwo omusajja nze banandaba batya bannange. Naye essaawa zino abakyala bwe tukuŋŋaanira awamu era one of the objectives ey'abakyala mu kibiina kino kuŋŋaanira wamu, kwerabirira, kweyamba, encouraging each other, okwewa support mu mbeera yonna. Kubanga embeera nnyingi ezitutuukako nammwe abali eyo yonna mu biti gye muli muba n'embeera nnyingi ezibatuukako. Naye nga toyina mukyala munno oluusi nga temuli united bulungi, naye the moment you become united mubeera muli bagumu, olina kwogumira. Nange nnyini ngumira ku Eve naye agumira ku nze, kwegamba ne mutambuza objectives zammwe bulungi. Ekisooka ekibiina kino kigenda ku encouraginga nnyo abakyala okujoininga omuzannyo guno mu mbeera nnyingi nnyo, mu kuvuga emmotoka, mu kuvuga piki, mu kufishiatinga, mu kumashuringa. Tugenda saba different trainings ezigenda otuyamba okuyiga ebintu ebisinga. Waliwo abakyala bangi ababadde mu guno omuzannyo ebbanga ddene naye ng'alina kyayagala naye ng'atyawo okugendawo. Essaawa zino omukyala oyo tujjamu encouraginga, tuli wano ku encouraginga bakyala bannaffe. Kino kintu mbagambye si kya muntu omu wabula kyaffenna, ddoboozi lyaffenna. Era oba olinayo eddoboozi lyo ng'olina kyoyagala okututegeeza, mukyala vaayo okitugambe tukyactivating bwe kiba nga kitusindika mu maaso. Okay, Midway for that, we were preamble regarding women in motorsport Uganda. Consider President-elect, maybe even for the betterment of our viewers, so cool you have your motorsport biography in a nutshell. Then to get one of the where maybe what you need to clear in Chiranti, Motorsport Federation, one structure FMU. More what you call the Women's Commission. The number of commissions is the more Media Commission, Environment Commission, the Women Commission is also one of those ones. Naye omulabi waffe omubuulire oba omuwuliriza omulabe omubuli ogezeeko omunnyonnyola how this association relates to the Women Commission so that babiri nga bakitegeera bulungi. Okay. Kati nze bamuta Evelyn nga bagambye nva mu MPU, that is Motorsports Promo Uganda. Club yategeka NRC1 guno omwaka Mbarara, that is my club. Nkolamu iyo club nga administrator, addukanya like day-to-day running of that club. Obuuziza ku kibuuzo kya how women in commission, federation naffe wetugiramu.
Ekisooka kya byonna ekifuula abakyala to become members of Women in Motorsport Uganda kimu kubeera nga omukyala ova mu club. Tulina clubs tuyita affiliate club to FMU. So omukyala alina kubeera nga alina club gy'avaamu. So by the virtue of yo okubeera nga ova mu club kitegeeza oli ki represented by FMU. Katate FMU yatuteerawo Women Commission eri awo okulaba ebizibu by'abakyala okuyamba ku bakyala mu bintu byonna bye bakola. So eddoboozi lyaffe waggulu ku federation. Now fenga Women in Motorsport Uganda twavudde ne tugamba katukuŋŋanye bana bakyala from different clubs tubaleete bakole ki babeere wamu. So eddoboozi lyaffe wano olunaku lwa leero nti abakyala bonna twabakuŋŋaanyiza from different clubs eziri associated with actually affiliated with FMU bajoininge WIM, Women in Motorsport Uganda. So fe tukolera wansi wa Women Commission eya FMU. Be batutuusiza ebirowoozo byaffe waggulu ku FMU ku federation etwala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu Uganda. In other words, olinga ogamba nti WIM ekuŋŋaanya ebirowoozo by'abakyala across different. Yes. Then ne bigenda ku Women Commission. Yes. Women Commission ne bidyo ne bitwala ku federation. Yes. Okay. In other words, kati tekibadde oshuduse tekibadde ideas za ngamido twaga ebirowoozo bya bibadde biri nga tebivaayo bulungi nga without this association. Bibadde tebivaayo bulungi kubanga abakyala badde tebali bumu. Kati nga nze nyiza obeera mu MPU nga nyigirizibwa, for example. Bwe mba nyigirizibwa mu MPU mba sirina bwe ngenda tuukirira ati Women Commission bagambe bannange nina obuzibu buno ne buno ne buno. Eddoboozi lyo liyinza obutawulikibwa bulungi. Oba bayinza ogamba kale tujja kukolako naye nga tolina muntu mulala gw'ogenda kukola ki kuddukirako. Ffe twagambye katukuŋŋaanye abakyala from different clubs eziri affiliated bajje eddoboozi lyabwe tuliteeke wamu sobole otuukiriranga baki ba Women Commissioners. Omwe mbeera obumu kyanjawulo okusinga nga buli omu ali gyali. Buli omu aleeta ekizibu naddukira eri buli omu naddukira. So when you have a collective voice it is different than okubeera nga buli omu addukayo na kizibu kye. So wano bawuliriza nnyo than okubeera nga buli omu ali sekinnoomu. Yes. Okay, then you talk about the women. So gatogera ku members chabali ku Women Commission ya FME. Tuyinayo omukyala omu bamuyita Didan, waliyo omukyala waleta Gloria, Nantongo Gloria, then waliyo omukyala Super Lady Susan Muwonge. Then wabeerawo n'abakyala abalala ate bo bali ku kiti ekisingako ekya commission naye nabo baba optinga ne batuula ku ki kweyo commission. Kuliko Noella Blick oyo atukiikirira ate ku kakiiko akatusingako akafiimu akapikipiki. Then wabayo omukyalo omulala Irene Blick yatukiikirira ate ab'emmotoka z'empaka ku fiimu ekitongole kitwala FIS. Okay, so okay, that is clear and abalabi. So the Women Backwards Association to what other objectives is it in ngojeko raising issues okamalowoozi gamukwanga tuka ku Women Commission? Okay, apart from just malowoozi tugambye nti apart from being an association nti motorsport, this is more social club nakyo kiri awo nti to uplifting abakyala banaffe mu bintu ebimu ebizibu ebisongera ddala nti this sport is kind of expensive. That is one, and doing a stereotype mu industry where people think abakyala tebasobola, you know. So men are preferred over women. One, sponsorship. When a woman is looking for sponsorship, it is hard. That is why you find it tetulina abakyala bali ku level ndala mu motoka because tebalina finances, tebalina na sponsorship. Omukyala okutuukirira ekitongole kigamba bannange mumpe sponsorship. It is tricky bagamba naye anasobola natwa mileage. Because all these companies that come to sponsor, you want mileage. So they would prefer a male counterpart than a woman. So we are here to look for such sponsorships. To bakyala, to pushing kudale dala. Then we have issues of like career, like you're a woman, then you look at career. No buzanchi gatansi, but we are looking at mentorship programs. Because if this lady has done it, then you can also do what? Do it and come up with ways of handling that. Then skills. We're looking at to enhancing skills z'abakyala day to day. Tugambe nti leero tugenda ku improving abagala okuvuga tuteke
trainings z'okuvuga abagala okuyiga because there are a lot of things officiating, navigating, waliyo ba COC, twagala ba COC abakyala, sinamulabayoko. Twagala ba CRO, nga abakyala buli department bakola ki mwebali. So ekyo nakyo tutunuulidde nnyo nti we have to develop abakyala bafune skills ezisuka ku zibadde ki nazo. Okay, then even I got there for you to be a member of this association, you must belong to a club. Clubs FM, you know, clubs clubs naye one of the responses enough about this nti supposing mulimba rider parents nayabera mu motorsport nga ayina omwana oba ali mu piki oba abazadde abalina abaana abali mu motorsport because we all have different parents, so kati mukaddewo n'abalala they would also want to be part of this naye gwolinga amucomparing okubelonginga to a motorsporting club ate nga maybe just akwera always member wa how do you entertain such people? Kakati abantu bwe batyo abasinga as long as you are above 18 obeera ng'oli mu motorsport oba mu motocross oba osobola okwesubscribingira nojja n'obeera under a club abamu ba marshal time marshals abamu ba safety marshals abamu ba navigators abamu ba officials kati eggwaawo oba osobola okwesubscribingira era bw'ojja bw'oti lwakuba waliwo time frame gye tuba nga tugamba kati ono she's a full member of women in motorsport kati gwoba ojja ne weesubscribingira as long as you have a club. Kakati abalala bana abato waliwo tulina abaana abato because guno omuzannyo gulimu abaana okuva ku myaka emito ddala myaka 4 kati abo abisinga bayinza okuba nga tebajja nnyo but ayina okuba ne representative. Abaana abo be bali mu pikipiki baba ne bazadde baabwe abasinga abatambula nabo baba bamaama abo era ogenda okwesanga they subscribe to UMX club etwala emmotoka epikipiki z'empaka. Waliwo n'endala naye egimentioninzeeko kati era abo aba member asobola okubeera member wa Women in Motorsport bw'aba ayagadde n'atuukiriza ebisaanyizo bye constitution yaffe byestatinga. Constitution yaffe ng'omukyala bw'ayogedde ekisookera ddala olina okuba nga ova mu club. Ekyokubiri olina okuba nga objectives zino naawe z'ogobere ozaagala zikuli mu mutima kubanga bwe tuba ne objectives nga ate tuli mu mutima kiba tekijja kugenda mu maaso. So buli mukyala oba buli muwala ayagala ebisaanyizo si bingi ate tewali kiremya kino ekintu kya buli omu. Mujja kujja tubawe engeri form ojjuza form no mentioning a club representative wo awo nga tutandika. Okay, we go in for a break. What come out? Our Women in Motorsport Uganda were doing various activities. Is about before Bajazi to Isilamu can even future activities present. I get one of some of their objectives as to what to enhance skills and everything. They will definitely broaden that more on that. Then to get ku paramilitary over the weekend, ku Carroll House, which was a Saturday, the 4th of October 2024. Let's get back a very short commercial break. All right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium, show back every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review in the world of motorsport. In our first segment, we discussing issues to do with women in motorsport, but then
annual general meeting, the first of its own. Waliko Carroll House along Bombo Road, and we are here to bring you the neighbors of Dokubanga. We are good enough and on between our studio. Nakorale, Biamko aba good moving into. She's the General Secretary Mildred Chivuka. She's the President. At Mildred Yabade unopposed. I think there was only the only two positions in Arabic Yabade contested for. Yabade DVP rallying. Then Nenda Yabade motocross. One in fact, you were no contesting Rafe. Yadeko Apollo Dabera, Mama Fortune Center. But she finally took that day. Okay, Tandikira, Mildred, how did you come up with this? And finally, before we get into the elective positions, is alone. Kakati, twatandika meetings ezatuleetera okutuuka ku luno olunaku era twasetinga ebintu bingi wabula ekimu ku byo kyali nti omulamu ogusinga ogwatudde ku meeting eno gwali gwa kulonda abakulembeze oba okwapointinga abakulembeze betugenda okuteeka mu registration nga bakuyita batya mu Luganda okuwandiisa ekibiina kyaffe mu registration bureau. Kati one of the requirements yali nti tujje ffenna abakyala enamba etegeerekeka tuteese tukubaganye ebirowoozo tufune omulamu omulungi omutuufu ffenna gwe tukkiriziganyako ebirowoozo ebyo bwe tubikwanyaako byonna ne tubiteeka mu constitution yaffe ne tumanya nti bino kwe tutambulira era bye bigenda okugenda memorandum yaffe tusobole okubitwala mu registration bureau. Kakati jo abakyala bonna ababaddewo ku Lwomukaaga twasobodde okunganya emikono registration bureau gyesaba ne tusobola okufuna minutes ezigenda okugoberera empapula zaffe era ekyo nekiggwa era nkulisayo abakyala bonna ababaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala ababaddeyo abasupportinze financially morally n'abaami abatusupportinze morally bannange Judy thank you so much n'abalala abagendeddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, then waliwo there's okay sabidwa ano kubanga tusoma article eyogera ku welfare associations abantu. Okay, that is article 5.9 ya FMU constitution. Those are producer jaji displaying irako eyogera ku welfare associations anti FMU constitution as amended in 2013 ikkiriza abacha kulembeza the network article yogera ku welfare associations mu FMU, that is article 5.9. Yeah, that is article 5.9. Government computers, officials and motorsport welfare. Computers, officials, funds may associate in welfare groups. However, these welfare groups shall not be affiliated to the FMU, although their existence may not be recognized by FMU if their objectives may be recognized by FMU if their objectives are very clear. Maybe it's okay. Even it's okay to know about it. It is from this we mujja association yamwe. Okay. Nga article 5.9 wegamba nti ba competitors, officials, funds basobola okukola welfare groups. Naye temujja kubeera affiliated to the federation oba okubeera recognized nga ebigendererwa byammwe tebiri kiriya bulungi. Kati ffe tugamba nti ebigendererwa byaffe becoming hand in hand ne commission y'abakyala. So tebikontana ate na bigendererwa by'abakyala abatula commission. So at the end of the day tuze kwegatta, how do I call this, kwegatta birowoozo byaffe kuba
kuba women commissioners so siku overriding kiki bakola ate siku kontana nabo at the end of the day cause ffe tetuli club egenda kutegeka events tetuli club ndi tuli service club so ffe tuzenga welfare club so tetukontana na bigendererwa bya federation tetukontana na bigendererwa byaki women commission etula ku federation so ekitegeeza nti atike netukkiriza okutambuza ebigendererwa byaffe. Maybe that's what even to Jimare Ngaweli, so that maybe others can as well pick it from there. Competitors, officials and fans. So me. Okay, so the objectives of welfare associations shall not contravene, compete and or clash with the objectives of affiliated sporting and service clubs. Nti ekigendererwa kya welfare club tekiina kuvuganya tekiina ku clashinga like kukontana ne clubs oba service clubs eziri affiliated ne federation ekitegeeza nti ebigendererwa byaffe byonna tebina kontana na clubs eziri affiliated ze tumanye ezitegeka ki omuzannyo. Then tuyina ne service clubs nga bo like they give service only to the federation like UMA then etubeerayo ne UMSMA. So ebigendererwa byaffe tebina clashinga na byawe oba kontana nabyo. Yes. Members of these welfare associations shall have their views passed on to the federation through affiliated sporting and service clubs, and organs of the federation may not take individual views from the members of these associations. Nti ebiteeso by'abamemba abava mu welfare clubs bijja tuusibwangayo waggulu ku federation okuva mu service clubs oba affiliated clubs oba organ emu gye twogerako yeki women commission. Kati tetujja ffe nga kinoomu kwetusizanga birowoozo waggulu ku federation tuyinayitamu ezo either club service club oba organ eri under FMU. Yes. Attendance of welfare association meetings shall not substitute the attendance of club meetings. Kitegeeza nti buli bwe tunalowooza ng'okukola meeting eya Women in Motorsport Uganda tulina okumakinga sure nti tetukontana na meetings za clubs oba activities za clubs because buli club jukira abakyala bava mu different clubs so bayinza okuba nga baatuuzizza olukiiko mu club yaabwe nga MPU nga baatuuzizza olukiiko ate naffe tuyita olukiiko kitegeeza ki nti abakyala bajja beera divided oba tugende eno oba tugende eno kati tutandika okukyankalanya ebintu bya club so tulina otunuuliranga nnyo calendars za different clubs because tulina plan ebeera ne representative from each club atubuulira tugamba tupulaninga kukola lukiiko lunaku luti ye nga abagamba kiraba eno side erinayo program bweti so tetulina kukola kintu kyonna oba meeting yonna ng'ekolidinga ne club activities oba meetings. So the question is with the MAIDEN Welfare Association, MAIDEN cognizant of Article 5.9 of the FMU Constitution? Yes. There is no objective any clashing with anything embedded in that article? No. Everything is okay. Then let's talk about immediately what the church are leading to the AGM. Let's talk about the constitution. Zenalio mu AGM ya mwe nga backbench of course me. So nali nzengo wa media covering and we are there Frank Serugo. Kwa Serugo ndo zaye alisi yamba how to kind of do the MCing and and everything which he did really well. But going forward ndena mubuza mubano bonna ni bona change nagamba kino kigwa mu docket ya PR. Era lwekyo ntende yagwambadde dda events eziddako I know kubanga akubiriza olukiiko in terms of
then of course being chaired by the president n'ebirala. But let's talk about your constitution. Kwa nalaba wavayo nonyonyola wagenda article ku article about your constitution page per page ngojitira mukoba members. In your view, does this constitution is it ripe to be called a constitution for women oba muyina bimugenda okwongera okukyusamu kubanga fully ejiro ddala ensonga ya women in motorsport? Era bamma mugenda kikola, how are you going to achieve that? Okay. Kati ensonga lwaki kwolwo olunaku lwa AGM personally nasoma article ku article twali twagala tujanjulira abantu nti constitution yaffe yiino naye si yenkomeredde, tulina plan ekola addendum to that constitution nti twajanjulira okwongereza si amendment kuno kwongereza tugenda gyongerezaamu enyongereza mu constitution. Yes. Okay. So bwe twamala okusoma constitution eyo then tugamba abakyala bali mu AGM, that is our General Assembly, tubagamba munotinge down we mulaba obuzibu kyemwetaaga tukyuseemu kyemwetaaga tutereeze n'ebyali bibulamu byonna n'amagezi agatuweebwa kwolwo olunaku bayize tuwuliriza nnyo twebuuza ate ne tuwuliriza so ne banotinga down buli kimu. So tulina plan eddamu okutuula kwolwo twagamba nti kasita constitution tugisharinze ku platform abamu balina hard copies ne tubagamba let's go back tubazo tegera where the loopholes are wetaaga okyusaamu okwongerezaamu okutereeza ebyokwongeramu. Let's go back nga homework actually wali akiyita holiday package today yewakane holiday package tuyitemu bulungi ate tetukuddamu kukola ki tetumisingamu birala then tuddemu tukole ne consultations endala ku bintu ebimu from other legal minds and from our superiors abatutwala mu federation ne tugamba katuddeyo tukole homework oyo then tujjayita olukiiko olulala gye tugenda oyita extraordinary general meeting tuddemu tutuule then tumalirize bye tunakanya mu olwo olukiiko tubigatte mu constitution eyo then tumanye nti at least katukoze constitution ekola ki eyemaliridde eyenkomeredde oba kayemalirira. Then it brings the question that has been moving around, why going for an extraordinary general meeting, no annual general meeting nga mwina constitution etali fully etali nzijuvu. Okay, yeah, etali nzijuvu, if I'm using the right word. Why not wait for, because you had an interim leadership, why not wait for why not give, I don't know how long that interim leadership we had there, but even if tugambe tenure yabadde weddeko, why not extend the tenure of that interim leadership, work on your constitution, then call an AGM, then calling an AGM, go through your constitution, elect leaders, then go back again to put in addendums, what he's saying to your constitution. Why the rush to go into elections? I think your constitution then will come again and more elections. Amazima matufu, we had a leadership. Naye nga we didn't really have an active leadership. Ebintu byonna mukolanga leadership teteredde bulungi ebintu ebitambula because you don't know who's responsible for what and who's not responsible for what. Kati twalina constitution yaffe nga how do I call this, nga si enkomeredde tejjudde nti buli kimu tekiriimu naye nga tetuyina bantu bakola ki batuyambako bitambuza. Omukyala General Secretary yagambye nti okuregisteringa association eyo kyali kisookerwa ddala we needed to have an AGM. Kyali kisookerwa ddala to register the association legally. Twalina okukola ki AGM. Now mu AGM nga tulina ofuna resolutions okuva mu General Assembly then tufune signatures z'abakyala attendance, then tufune ne minutes for that meeting. Now, we couldn't have an AGM mumateeka nga tetulina constitution. So we had to have twalina okucertifying constitution gye twalina cause yali covering ebintu ebisinga. Era ennyongi ebyo tugenda okwongera mu addendum si bye bingi ennyo but tutunuulidde nti bye twataddemu twetaagayo like abantu badde mbagitunulemuko legal minds
batuwabulemu wano ne wano then abakyala abagenze no copies General Assembly yaffe cause tukugamba our General Assembly is the supreme bwe banaakoma ne tutuula batugambe nti aha wano kino wekiti ni wano wekiti then tukole ki constitution eyenkomeredde however eno AGM gye twakoze yatuyambye nti kati tugenda kola registration ekibiina kyaffe kibeere fully registered kati kikyaliko ki kubuusabuusa. Okay, so one of the prerequisites for registration was having an AGM, having resolutions and... Yes. Okay. Kali, I think that is also clear because that was the question being asked, why go in for elections when you don't have, when your constitution is not fully... for lack of a better word, okay, chikawuli chiyakosiza sichirungi naye sichirungi obaki but yade bulamu ebintu bingi yangambe yabadde half baked anti ne government erina ze bayita amendments egera osanga obutabo nga buliko land amendment lwaki byonna tebabiteekamu omulundi gumu kubanga luli tubadde batono okitegeera naye kino ekintu kyaffenna era ffenna twabadde tulina okujja ne buli omu n'awuliriza n'awaayo ki ebirowoozo era tetusinga twakedde ne tugamba kyetukoze kyekyo teri kukyongerako teri kukitoolako awo obuba bwannakyemalira. Okay, then let's get into the assembly itself. Maybe that's what the preamble yajja etya. Then the people are only done before ebyenjawulo and they are responsible. Producer just displaying that abasobola okubanga ennaku zinjogera ennaku zino if you get into leadership bagamba bagudde mu bintu so abagudde mu bintu good enough to in a president even ko businja kongs era nsubira njagala owe abantu abagudde mu mirimu oba we okay, what was it? I saw you giving an acceptance speech, but even here on this platform, whatever day, you can as well give them what they should anticipate for you. Your tenure is 2 years? Yes. 2 years, renewable? Yes. When are term limits? Yeah, we have term limits. How many? You can only two term limits. Sikufira ku kintu. After 2 terms, genda n'abalala bajje bakikwatemu. 2 years. Okay, so maybe what do you pledge to women in motorsport out there? For starters, I want to thank everyone that made it to our annual general meeting. Mwebale nnyo. It wasn't easy, but we are grateful we actually pulled it off. So thank you so much for everyone that made it that day. I want to thank strong women abatuli emabega gye bali omukyala nga Noella Blick, omukyala nga Birabwa Maggie owa Rose Form oyo atubeererawo buli tugamba Maggie kino she comes through by the muyiteko erugogo mugende ku story ya Rose Form ayinayo ebipya. Njaga okwebaza omukyala wa Super Lady Susan Muwonge yatubeererawo nnyo. So we want to thank her. Then I want to thank the organizing committee ya AGM. Mwakola kinene nnyo. It wasn't easy bibadde biwanvu muko, but thank you so much. And I pledge to do right by you. Nti soke tutambuze registration egwe. We shall make we shine. Tutambuze ekintu kino mu bulambulufu bwakyo. Si byebiri ebyokugamba ate kino ate oli nze nanyini nze gundi. This is for us all. Okay. Then the second position, you have the vice president, you have the Florence Nasolo. One of the things we are seeing in that people are giving their CVs. Everyone comes, they have leadership. You must belong somewhere. You must belong to a club. You must be gainfully employed. You must. There are very many things. One of the criteria is some of the criteria is for you to be in leadership. Then producer you have to displaying up that full list. Maybe President at one day pledge here. Government she will unite people, push for registration, and everything will move better. National Florence, you are no longer vice president. Wawim Medri Chibuka, gusine mu studio ano, general secretary yazano opposed. President yabadano opposed. National Florence yabadano opposed. Medri Chibuka yabadano opposed.
Nakagwa Anita, Assistant General Secretary. She was as well unopposed. Yes. Public Relations Officer, Ntende Rachel, Yavada unopposed as well. Yes. Prosperous Namara, Deputy Vice President, DVP, Deputy Vice President, Rallying. Maybe Kati, President, Sabo clearing up changing about because Muhairaki FMU to Vice Presidents Basat, Rallying or motorcycling, then no vintage. Kati wano, ne wano mu association ya mwinamo Deputy Vice President, Rallying, Deputy Vice President, motorcycling. Rallying is Prosperous Namara, then motorcycling is Polot Dabela. About Dabela twali kwa na ewano, mu debate, katugenda mukulonda kwa FMU. It was her and George Semakula. And of course, publicly, I won't go because she sent me an apology. But very good deliberations from her. And we are tight. Okay, hard luck next time better. But maybe you can clear the air on that. Do you have? Why do you have such positions? Why do you have such positions? What's the essence of positions? Welfare Association. Maybe before Evelyn responds, let's go in for a short commercial break. She does respond. Maybe in that way, take care of position because it's a huge docket jaina. And then definitely, we just want to let Kiriza and Vachala to second segment of today's show. You want to get other motorsporting happening. Just get back after a short commercial break. All right, we're back from that short commercial break. It's the Podium to be like every single Monday from 10 p.m. to midnight. First segment toward the women in motorsport. Ladies discussing the issue of women in motorsport and backward end of the history, club association and handicap D. What are the objectives? Tuna General Secretary wano, tuna President wano. Those are abasigaddeyo okujja as per the organogram yabwe. PRO, Rachel, and even other people are in positions. But before the break, I asked the question: why do you have producer? So I'm not displaying that people are so again positions. Why do you have that position? You had Deputy Vice President, motoring, then the motorcycling, social corporate responsibility. Yeah, Mariam Nambasa, yes, CSR. That is very, but these ones, the two. Where do you have such positions? Okay. Katiola between Vice President wa association adukanya ya association. Then netugamba nti since tuina ebibinja bibiri, we have the motorcycling, then netubera ne motor rallying. So we needed people from different sides because tubagata bonna. Tugata side ya motorcycling ne side ya chi motor rallying. So we needed people omuntu nga wali specifically for motorcycling, then no mulalanga wali for motor rallying. Nti yakwasaganya ebikwasaganya abapichi n'abaleeta eno n'akwasaganya bino. DVP kyagenda tuyambako. DVP means Deputy Vice President. I think it is just a normal term. I don't see it gazetted anywhere for a particular, organization or anything. So DVP is just Deputy Vice President. So twagambye nti bana abachala ababiri omuchala Dabela alinyo into motocross nti amanyinye ebintu bya pichi, amanya abavuga pichi, amanya abachala abayina abana abavuga pichi. So she was better suited for that position. Congratulations, Ms. Dabela. Then Prosperous ng'omuntu side ya motor rallying, amanyi ba drivers, amanyi ayina okumanya nti which event is going to happen when. So yakomyawo ebyo tuina event wait, it's happening this day, what are we going to do about it? Ayina omanya bachala kyabagenda ovuga in that rally. Ayina otubuulira nti beetaaga kino ne kino, maybe kino kyabuzeemu, how do we help them achieve, that ogenda okusobola ovuga in that rally. Baba ebizibu byabwe bingi naye temumanya.
so ali awo kukwasaganya aba drivers abakyala in that aspect of motor rallying, the same as Mchala Dabela DVP motorcycling. Nti atubuulira abaana bagenda vuga piki naye ddi n'abagamba nti lunaku bwe luti ne mugamba how do we help, n'ababuulira tujja kwetaaga ABCD, ono omwana ali bw'ati, ono omwana ali bw'ati, kino ne kino, omuzadde ono ABCD, so that we can come in and help, but we need someone that akolanga coordinator awo ajoininga both to wim ono coordinating abana aba MX, ono na coordinating aba motor rallying from both sides, n'abaleeta wano wa mu wim. Then social corporate responsibility, Mariam Nambasa, Shekema Nopos, there I am Mariam Kulika, over mu bintu. Obogwa mu mirimu. Yagude mirimu. Level and also come into then we go into I think that social corporate responsibilities. Yes. Fenga abakyala tulina omutima oguddiza nti abantu bennyini betutwalira emmotoka z'empaka lwaki tetubaddizaayo tutunuulira amasomero, twagala abaana batutunuulire bagambe beegomba omuzannyo baagala okola ki nabo guyingiramu. So we look at places we go to ne tugamba let's give back to community. So omukyala Nambasa Mariam yagenda okubeera chair wa CSR, meaning nti buli alina ekirowoozo agamba nti banange ABCD tusokola wano this charity biyita mu kakiiko ke, it's going to be a committee chaired by her, nti beba vettinga which CSR zetu okukola which charity tukoze ekiruno tukoze yagenda okubanga her and her team beba bivetinga. But we are so good with charity, twagala nnyo okuddiza abantu, si kuleeta bulesi muzannyo ne tugwasuulira ne mulaba ffe ne tugenda, ffe tubaddizaayo ki, ffe nga bamaama ab'omuzannyo tubaddizaayo ki. So tujja kuba tukwatagananga ne different clubs zitegeka buli event tulabe what we can do. Ebimu tujja bikolanga nga tetulina na club ndowooza ng'abakyala tuzogamba tugenda kukola kino ne kino. Kati I think this year emabega awo twakola CSR mu event ya Eastern Motor Club ejinja nitugabira amasomero agawerako ebintu scholastic materials n'abaana abawala nti ennaku ezo ate tebalima genda ku ssomero lwakuba nti tebalina byakozesa. So twakola event tetujja sobola kola anything eggulu kuba naffe tubadde tukyetereeze newaffe, but after gulu ebiddako mutulinde festino tulina kyetufumba. Okay, Mildred, nali this is a second activity in the first one was during the Women's Day celebration, ezali on the 8th of March 2024, ezali ku Ebusika Motorsports Arena. Well attended event, by the way, very well attended. A number of show bingi byala I saw them doing karting, doing motocross, training them through motocross. Then they also had kind of a meet and greet as well. Then by after lunch by a session, kind of a lecture. People came and gave their experiences. Nalaba Leila Bleak, Noel as well. I think it's one of the things Mildred keeping up when it comes to women. You said the women in motorsport, Okubanti Mubane, you carry on with that activity when it comes to women's day celebrations across the world. Okay, then you're the general secretary of the association. What do you pledge to? Office gye nayingidde yeetaagisa ebintu bingi. Ebintu ebyo okuba omuwandiisi w'ekibiina olaba slots ze basingwa era ze basooka okusabamu ng'oregisteringa emu president, general secretary, treasurer, muyino zineeminga endala bwe mutazineeminga naye ezo zirina okuneemingibwa. Kitegeeza omuntu oyo aba akola ebintu bingi. Yaba akwatira ekibiina documents, yaba asindika okureceiving amabaluwa making sure nti azizaayo ebyetaagisa kwegamba era emabega kaawo mbadde ntambuza nnyo ebintu bino n'okutuuka kweno meeting tubadde nga twetaaga ebintu bingi ebiwandiike era ekyo mbadde nkikola bulungi.
I think babadde batambula nange mbadde mu ndaba. Office eyo yeetaaga omuntu omwesigwa kwegamba eringa ya finance nti olikuwa aba aweerezza ekintu tokikyusa tokituulira ne bwe kiba kikontana n'ekyo ky'olowooza olina okukola ki okukituusaayo. Nsuubiza okubeera omwesigwa mu ofiisi eyo gye mwampadde okubatuusaako buli kimu ekyetaagisibwa okutuusibwa mu bantu bange kwegamba mulindeko. Okay, comes to producer, so I'm not displaying that list. The elected people have so the Kwanga Bajamu position the Zenja Olom Wim, President Evelyn Kobsinje, Vice President Florence Nasolo, General Secretary Mudro Chibuka, Assistant General Secretary Nakagwa Anita, Public Relations Officer Antende Rachel, DVP Motor Rallying Prosperous Namara, then Ade Prosperous Namara Piara Owauma, Uganda Motorsport Marshals Association, Apollo Dabela DVP Motorcycling, then the 8th position was Mariam Nambasa, Corporate Social Responsibility. Then nalabe all positions and that is mugendo okujuza obukiiko bulala, which of course if that list is out, please kindly share. We'll definitely be able to okuba tugamba abantu so that because you need as many people in those positions as possible. For twasibidde Entanda mugamba ekifo kyayingiddemu ye face association so ye sorting it and she said she will try her best and definitely abantu bajja kuba nga bamuyamba as well as other people kuba nga bayambako to better the association. Kali, my time is fast spent. Mildred, your parting shots to the viewers out there. Nsooka okwebaza mwenna abazze abakyala be mbadde nkola nabo okutegeka AGM eno omukyala ajja bamenya naye mbebaza nnyo mwebale nnyo your advices negative or positive made us do the right thing. We know we understand this is the right route we are taking. Kakati n'abakyala abo abatannatwegattako olw'ensonga ezitali zimu tusaba omwoyo omutukuvu abakwateko batwegatteko tubaagala nnyo era n'abakyala abatu finances n'abaami abatuwadde moral support ne financial support nsinga okwogera omwami Judy yatubeereddewo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abaddizeewo. Okay, oye General Secretary Women in Motorsport Uganda, maybe Chibuka. President. I want to thank everyone that attended that AGM. I want to thank everyone that was with us during the whole organization. Abamu nabogeddeko wali abalala nga Mukyala Joan owa Southern Motor Club, waliyo Helena, there's Irene Blick, there's Monica Birinyo, there's Helen. Banange twebaza benjogeddeko ne besogeddeko nenga mwemanyi tubadde mu organizing committee. Thank you so much. Mwebale kuyimirirawo ku lw'ekibiina, mwebale kuyimirirawo ku lw'abakyala mu motoka z'empaka. Okay, that's the commission ndaba unacho yagala oyisaawo ndaba nerabidde okwebaza bannaayo omwami Serugo Frank watukoledde bulungi nnyo watukoze bulungi nnyo webale nnyo okuyimirira wakati waffe okututabaganya okudeliberatinga MC meeting eyo webale nnyo ebirowoozo byo byatuyambye nnyo okutambula even before webale nnyo webalire ddala. Okay, naye position Frank yabadde the next activity. I know kubanga yanakyalinze Rachel because she's the next in line okubanga kwasaganya ensenge. Okay, Mildred, thanks for sparing time and joining us. President, thanks for sparing time. Evelyn, for joining us. So definitely, in case of any activities, our this platform is always open. We've hosted women here several times. Mildred, make use of this platform as well as the president. Now, I'm out there. Mildred, abakubiriza okuba mu joining women in motorsport. It's both the motor rallying, motorcycling, as well as other disciplines, by the way. Is it motorsport, karting, 4x4, enduro, or you can as well join so that because nalabe mu
I was following up on the championship karting this year, and there are women in there taking part in that sport. So you can as well tap into that. You can get in touch with Valimo Karting, President Raymond Mugisha, Vice President Albert Ofong, Baso Lokubanga Bakwasakani Ensongezo. I also happen to be in that club, but so there, it's Chigazi. You can have as many women as possible, even rider parents. So Kujako, maybe before we part, the questions I've gotten here about someone says maybe didn't clearly explain rider parents. Do they need to belong to clubs? If I have a child and a child belongs to UMX, do I need to belong to a club also to be a member of WIM? Kina kubuza nti bwebanga oli rider parent naye yeetaaga okubanga member wa club oba ajana affiliating n'afuna membership ya WIM, then definitely nabanga so oba ne more voting rights. I don't know how you do it. Tulina abaana ba minors. So being a minor kitegeeza nti omwana teyeesalirawo. Muzadde we yakola ki? Yamusalirawo. So twagamba nti abaana babiri affiliated to clubs bonga abaana. So by default nti omuzadde we yakola ki? Yamusalirawo. So omukyala oyo maama we oba omuzadde we omukyala by default agwa mu club omwana gyakola ki? How do you get for funds? Katinga Maggie, there are very many rally funds already out there. Anti-never rally funds. Era 5.9 mentioning the fund. Yes. Kakati fe okusinzira constitution yaffe twagambye nti buli muntu ajja kugwa mu club. Clubs ezo nyangu nnyo ate batwaniriza. Nga tewali asinga fani kumanya muzannyo. In other words, if you're a fan and you want to be a member of WIM, you must find a club. Actually, motorsport is not all about into ina kubanga ovuga motoka obanga ovuga pichi. Mulimu ebintu bingi bye bakola motorsport. Nti mulimu officiating, tulina aba COC ba course of the clerk, twagala y'abakyala, wali administration. Ngojja noingira club because zoina good qualities of administration nabo babeetaaga. Tulina ba CROs abakwanyaganya ba competitors mu rally, tulina ba stewards. So tuyina ba scrutineering ngoizo okubeera ng'oli mukyala nno ng'omanyi okukanika ng'omanyi okukanika meaning bw'otunuulira emmotoka osogamba kino kibulamu okiraba. So bingi si kuvuga kwokka, oyinza okuba ng'olina passion for motorsport nogamba sigenda kuvuga piki kati sigenda navigating ngenda kukola yoki. So waliyo ebirala ebikolebwa naye kyanguwa nnyo ng'oyingidde club ey'omuzannyo etegeka kyanguwa nnyo otandika oyiga ebintu ebimu n'omanya ne kino bakikola. So ate club zikuwa platform cause gy'obikolera. Club eba eyinayo ng'egenda teeka event etandika n'abantu baayo munda baagala ba club environment, beetaaga ba club medical abasawo. Mujja mujoyininge clubs banoonya ba club medical. Baagala ba club medical. Okay, thank you very much for sparing time and joining us. Like I said, at Rieko, the platform is always open for women activities. Make the most out of it. Last week, we have a program, the Itaska Select, every Monday to Friday, running from 10 p.m. up to midday. Last week, Twaina Monica Virino, she came and I want to share Monica. She gave her top 5 songs, very good songs. This week, then the other week, Twaina Monica Virino. Last week, Twaina, of course, Lawrence Mambas is Sajja. Then weekend, Twaina Immaculate Najuma. So she's she'll be the star of that day. Nalabie, she doesn't have any position in leadership, but she's a member of WIM. Aina agenda kubeera. Ne wano mu leadership wagutali. Twagambye tulinayo committees wansi kati nga wala PRO office einayo ebigwayo kati agenda gwa under the PRO. Agenda kubeera wansi wa Rachel. Bajja kolanga wamu. Ajja kolanga ne Rachel. Okay, Najuma nendoza ne official agudde meet. Kale, we watch the space and we go in for a short commercial break. When we get back, more of the motorsporting happenings. Tuna event over the weekend, ARS is upon us, and more of that. Let's get back after a short commercial break.
All right, we'll be back from that short commercial break. It's a Podium Sheverako every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review in the world of motorsport. Next shumaniza program in that faster segment tubadene abachala from women in motorsport. Uganda abadene AGM ya Vyado Karo House along Bomba Road. Tubadene President Evelyn Kobsinja as well as General Secretary Medri Chibuka. Batuwulidde ensonga esodo kubanga zatambudde and only can wish them the best. We've talked about kubanga bongera okukola ennongoosa mu constitution yaabwe given the fact that article 5.9 ebakkiriza ba funds computers and officials okola welfare associations and back taking that trend. Anthony Ndoza, it's a very good gesture by the ladies. Ekyalimu abavuzi babakyala aba competitors it didn't work out, but for the ladies they have worked out something. And before you comment anything, sabuze kubatwana abatulize abalaba Fufa TV ate n'abawuliriza aba Fufa Radio balamusizaako n'embebaza emirimu njagala okubakulisa wiiki gye tumazeeko bagifuniddemu ebirungi njagala okubeebalizaako Mukama Katonda ate ne beetatambulidde bulungi nyongera okubagumya nti mwongere okwekwasa Mukama Katonda buli kimu kyonna kyonna kijja kutereera. Your comment on Wim? Bakyala mbaddewo wano balaba n'enkola gye bakolamu emirimu gyabwe ndowooza kitukakatako naffe ng'abaami naffe ndowooza tusobola okukola men in motorsport motorsport Uganda tusobola okukola ekyabasajja ne twongera okwasaganya ensonga zaffe ng'abaami. Okay. Then the article, body within the article. Naffe era tuba within the article. Never within the article. Never, okay. Abakyala ekyabadereva kirala abakyala n'abadereva gye bali abakyala ne badereva abaami. Kubanga ekyabadrivers kibakigatta bonna. Kibakigatta bonna. Kino kyaffe ky'abaami. Kati ogwambadde. Tujja gwambala. Ankuwadde amagezi. Badde amagezi oyinza otandikirawo. Kifo kyo wandyagadde mu bukulembeze obwo. Kweyagaliza si kubi. Simanyi obuyinza buva eri Katonda. Noso okweyagaliza. Kyabaleese kiba kyekyo. Noso okweyagaliza era. Mu nsi si kirungi kweyagaliza olinda ne bakuwa ekirungi ekisinga. Okay, nekyamanyi n'okuwa naye okigawe wankuwe. Obuyinza buva eri Katonda. Okay, ebimu ku bikoze amawulire in the world of motorsport. By the way, before you talk about Anthony, nafuna message oli omukulu yangamba nti wenkusangira wonna yangamba webale nnyo ku byewakolera omugenzi omunga amusonyiwa ebyamusobako era abeere nga akuddizaawo n'abala bonna abaakola abeere nga abakwatira abeere nga abaddiza akuwaayo bubaka sino oba kubanga bwatugana nibanenabukwata omanyi okuba n'obubaka obutebuliika n'otabutuusa obutebuliika nojja no nonyinyonyola ebigambo obubaka wamaze okubulisanse obutebuliika naye naye nga nekyo kyekyaliwo Katonda kye yasalawo yatumwebaliza obulamu obwo bwe yamuwa muganda waffe so ffe tumwagaliza kiwumulo kya mirembe ate ne bye yakolera mu motorsport byonna twebaza Katonda kaseera ke yamutuwa. Okay, ebimu kozikoze amawulire in the world of motorsport. Godfrey Aine Sodo yaleese ekyuma ekirala Sodo nakiwudde nga kitokota era ndowooza producer jatuzanyiramuko ku ddoboozi eriva mu kyuma ekyo agera tokosaamu producer tokosaamuko tokasizemuko ku kyuma kya Sodo abalabi abawuliriza abeere nga abakiwulira so that bagenda okujja gye bajja yonna omumusanga mu event nga bamanyi ekyuma engeri ekitokotamu nendowooza from upgrading from the Evo 9 to the Evo 10. So yali yakoma vuga rally last year ejinja ya EMC kyamukolawo nti emotoka bafuna issue ne Derek Lubambula naye kati that car was previously driven by Ambrose Byona, previously driven by Kuku Ranjit. Byona ajija kukuku that is the Evo 9 yali ya Kuku nedda mu Byona nedda kati ewa Sodo ne bakoma givuga ejinja nga Antone wagambe mu rally ya EMC kati yaleese the Evo 10 iyo ekyo ekisodde Evo 10 efaana yokka
ne producer asotuwa ku asotokosamuko atokosemu kabandu bawulire ku moroke otherwise oguli muri agambe mbafuzi jja bugumu ne guno gujisa empafu guso okujisa empafu but good upgrade was Anthony by Sodo from the it is a good upgrade Everton motoka nungi kitufu ate erebera upgrade okuva ku Evo 9 so tumwagaliza birungi byerera ate buli motoka mpya lojja muzanyo competition abali kufa TV ndoza kitokota sanikire producer guy amaze tokota tuddeyo but ati munane gulo na ikintu tokota naye Sodo nabikola naye ngomanya gwera mu time card wali ngazigwera mu time card nama baproto mino kweralikira mbakiriddeko emoka iyo right hand lwaki otutiirako lwaki nange nesiriddeko ddaye namwe nkutiirako likyali bwange ate namwe baŋŋambye waliwo yabaddeko wano yakutte mu motoka eyo era adde twanonyeza ebifaananyi ebitubula waliwo tubibawa bati numba motoka omukulu yali wano muzungu yabadde wano proto n'agikwatamu osoga abatulaba nabatuwuliriza matuufu si matuufu agakumye bunaye kati okay so the Kongs by the way kulika okujako kulika webale kutuuka ku buwanguzi yadde kubambula esimu takyazikwata kati yaŋŋambye kasoka yampereza message yaŋŋamba I know you're calling me for information about the Evo 10 naye schedule yange eri tight nnyo eri ku Evo 10 mpaamu obudde lirike n'entambula yakyuse nabamulabeko ennaku gomukubire kolo banaakwata okay so the Kongs and we watch the space performance emoko yavudde wabachana rather waba amzano and amza balina very many cars kubanga ndoze Uganda emotoka ezivudde waba amze ziriwo ziwerako eya Mustafa Mukasa gyavuga eya Mustafa gyavuga yali ya Segabwe gyavuga so amza bali kubanga mpushing in this era emotoka eyokusatu okay Kongs Sodo and I wish you the best in that Evo 10 emotoka ebeera empya oba oyagala girabako yanyukula ku budde bweneekola kozi katulinde start order egulu kuba kati ekusimulira maaso bwekiba nga kya motoka yes kati ejasooka kugirabako ngekirira bagiteeke webeera emabega onagirindako FF ba maaso yasiwabi naganda super special ejajja otabulira special waba mukuweemu bamukuwe okay atuvuddewo ARC genda Rwanda weekend it's upon us next week so nenga championship kyakulembera Karan Patel just aliawo ntanaba yetaaga okuvuga event because 2 rounds to go of course it's almost home and dry for him because 2 more rounds Rwanda ARC yagiwangudde olw'ensonga nti eyandibadde nga content wamanyi jasimanga ati teyaentalinze event ye Rwanda so aba entalinze bonna bali ku ARC points zaabwe ne babeera bawangudde event ezisigadde basobola so he's a champion already yagiwangudde so ARC eri producer jatulaga ku points za ARC ezo nga weziyimiridde za 2024 so 5 events zitatu ezakavugibwa Uganda then Zambia then recently Burundi which have being won by Karan Patel ina 105 so just wangula 60 in the remaining events just ina 28 amza 24 mukula 20 mukula 19 mukula 18 so he's already a champion
yasiringira Rwanda. Then yeah, naye ndowooza maybe batayinza okubeerawo ya ARC2 kati wa Mike mukula kuku nalabye entry list eyo ye Rwanda Mustafa, the three of them are there. Kusinda ku entry list Mike Mukula Junior, Kuku Ranjit, Mustafa Mukasa. Mustafa. But still okuwangula ARC2, I think there is a regulation. There is a minimum of events naye kati engeri gye bajjako Tanzania kati bakola the next two. I think teka twalisoma kwani ya ARC eryo. Yeah, because you are supposed to do 3-4 events. Okubanga oli eligible scoring in those events. So we can only wish them the best, but it's upon us next week and we definitely tujja komondo tugigaziyemuko wano after Gulu. Kale, awo nga tuvuddewo Rwanda, one of the things that have been bitera okwogerako wano ku tera nnyo okukola kino tukolayo netteeka. Anton, I saw you having an input regarding that rule, Article 66 of the National Competition Rules. Producer ajja to displaying that etteeka eryo as we head into this event, because lyerimu ku ezo zinalaba ezaaleetamuko ku okay, at what ekya Karan Patel, by Karan Patel winning the last event, he became the 7th Kenyan driver to win the FIA title after mu 1981, Peter Hosse, David Hosse mu 1984, just 2015, Don Smith 2016, Manville Baran 2017, 2018, 2019, and then Kaltundo in 2021. So Karan Patel Loza anonya no kubanga of course kati nga ogambe yayingidde that leg of Kenyans abakwangula ku ARC by the way. Ngao tuwa Jasmine Singh Chate, Manville ndoze yawangula span enene 17, 18 and 19 yazi defending emirundi ebiri 17, 18 and 19 Tundo yawangula teyadda ku ARC, Don Smith yawangula teyakomawo, Jasmine Singh teyakoma wala Chate teyakomawo, Peter House teyakomawo ne Sheikh Meta 81. Ekyo record egundi ekayuka yagiina. But Sheikh Meta mu 81 yeah, he was a Ugandan. Kubanga yali avugirako Kenyan license. Yeah. Negati bwebanga wala ARC titles odimbaliya ku. Ero gibalira Kenya. License yali ya Kenya. Okay. Kani wala yasinasa nti yawangula NRC ya wano na ne ya Tanzania. Yes. Naye nga atali ku license ya Uganda. Okay. Kale, out of the ARC, we'll definitely expound more on it next week, God willing, Monday, to agenda event in Rwanda, which will be the 4th round, which is upon us. We'll definitely, I think, talk to Eric Lakwaya, COCY event, even Nalabene Jackson Serwanga, our very own assistant COC. Yeah. So even a number of Ugandans are going to competing in the event. We'll come up with a full entry list next week on Monday in the same show, same time. They pass scrutiny. Wanalabyo babagambi balina okola scrutineering wano. So abaana ababayise list ejja kuddamu efuluma endowooza n'abeera ye banaawa letter of no objection kugenda okuva mu FMU genda okutukiikirira. Okay, definitely tujja kuba tubring up speed kwebyo. Kale from that, Article 66 ya National Competition Rules, producer Soji displaying irawo kawo. Yogera ku prize giving. We've never talked about, I think we talked about it before. Gunoma tujogera anko. Netwa yogera ko last year. But on a different issue. Yeah, Article 66. Flat. Awards prizes will be issued at the discretion of the organizing club or indicated in the supplementary regulations. However, for the NRC, CRC two-wheel drive and division classes 1 to 3 position finishers will be awarded for each class all championships. All championships, the top 3 must be awarded. Yeah, yes. Fine. The first issue is the FMU has only 3 championship titles. Kalenda yayo, which is the National Rally Championship, the Clubman's Rally Championship, and the two-wheel drive championship. The divisions is not a championship. They are just divisions. The issue talks about the championships.
All awards, awards or prizes will be issued at the discretion of the organizing club or as indicated in the supplementary. All awards will be issued at the discretion of the organizing clubs as indicated in the supplementary regulations. All awards? Yes. As indicated in the supplementary regulation. Then they bring a however for NRC, CRC2 wheel and division classes 1 to 3 position finishers will be awarded for each class. All other championships, the top 3 must be awarded. The rule is contradicting. Those are nachogerako ne rule ku forum. Kubanga eno gyemaliririza, it is talking about championships. All championships. Yes. The top 3 shall be awarded. The top 3. And we have only 3 championships. Naye eri waggulu ate yongerako kirasi. Ate wasoose, it is at the discretion of the organizing clubs as it is indicated in the supplementary regulations. So the rule goes on contradicting itself. Actually, it is among the rules, I think, which they must look through. And we talked about this thing, I think, in the symposium 2022. Yeah. I think the issue came with the writing. This write-up changed somehow, somewhere. So the issue is about the championships. Then it is about organizing clubs having a discretion. Then it comes and talks about top 3 in each championship. So it goes on contradicting itself within. So olio wa kilabu kyeyawandika mu supplementary regulations yayinza okubanga mutuufu. Then the competitor omulala ayinza okubanga mutuufu okusaba otherwise. But then also there is a rule which states that by signing the indemnity on your entry form, you agree to abide by the supplementary regulations of that particular event. So if the regulations are not suiting you, then you don't need to sign this indemnity. Because you first read through the regulations, then you sign. In a situation, okay. That is why I've told you, if the supplementary regulations don't suit you, then why do you get engaged? Because the rule is clear. By signing the indemnity, it shows you have agreed with whatever is in the rules. Auntie, that is why I told you. Auntie, ensonga lwaki nkugambye nti the rule is contradicting itself. So in the end, if the rule is contradicting itself, kati nja kuzzaayo eri nti liri ligamba nti if you are not okay with these regulations, then eziri mu supplement you don't need atera mutinja kuwa asooka yekka then wo signing okiriziganyiza ne byeyawandiisa kubanga kati nga tonna sayininga oli waddemba okusooka n'osomamu bw'omala okusomamu either nologinga in issue yo olaba oba bakyusaamu oba tebakyusaamu n'osalawo either oteekemu entry oba toteekamu. So naye nga bw'onnyonnyodde buli omu asikaza ku sayidi. Okay, the ceremony, party dake, the ceremony, the competition element of the rally will finish at the finish time control in. Yes. Finish time control in. Finish time control in ye control yesembaye ya FF. Pack fame in. The finish time control in. The finish time control in is the FF because it is the finish. And agambe the competition element. The competition element. Yes. Okay. Competition ends at the flying finish. The moment you check into the FF time control, the competitive part of the rally has ended. So then, how do you describe the element from the FF? That is not competition. How do you describe the
the element ekuleta from ekipeto no kyaliko. No, you are supposed to follow the regulation. The issue is you are supposed to follow the regulation up to the other service in control. Oh, following itinerary. Yes, you have to follow your itinerary. But the competitive part has ended. What has ended? So if you violate in between here, there are penalties for that. In other words, ekyamuteesaamu okulaga nti competition ekoma ku finish time in. Kuwa penalty in case you violate anything ekifuga competition in between. Yes. That was the spirit ekyateesaamu take. Like how ngachi outside assistance. Nina outside assistance ogifuna ku transport. Yeah, if you get it. It's still penalty exclusion. But there is something I wanted to talk about. Actually, that thing was put because of the rule that was there in 2022 about prize giving. Ojukira namwe mwenyini nyini ndoza kuru yamwe. Yali Jonas Netushabe then your crew I think was disqualified from that event because of violations with prize giving. But remember, they had ended the competitive part of the rally. Kati, that rule was brought in the context that you can be penalized, but not by penalties like exclusion. They can penalize you monetarily. Because competition has ended here, no sigara murale, but they penalize you in monetary terms. Fines bichi. Na yesi kugamba nti obaba kujjeko obubonero bo. Ate obubonero bwa competition, the competitive part has ended. Okay. It should be clear. Then the other part of the rule, producer soldier displaying graphical 6.2 prizes of all competitions. Of all competitors, stroke crews will be awarded on the ramp, save for the first, second, and third in the final classification, where an Olympic-style podium will be used. This is not a must, I think. Agambe, prizes of all competitors, stroke crews will be awarded. All competitors, stroke crews will be awarded. Yes, on the ramp, save. What is a ramp? And they will, but the man has not said that it is compulsory that the ramp will be there. How do you define a ramp? Ramp, organizers bategeka. It can be a ramp. Cynthia, kuba ne ramp eye motoka kyagezako kutegeeza. They are awarded at a ramp. Kati ye organizer waba atadde. Ne wagenda mu service park. That is a ramp still. Yes. Ramp si okukolinga ekigambo ramp. Anti kyenkunyonyodde okusinziira ku tteeka eryo. Ramp esobola okuba service. Organizer kyabeera asazeewo nga ramp ye. Ne wakuyingiza mu nnyumba mu hall. Eyo yebeera ramp. What was the kyekyamutesaamu ramp? Why yali specific n'akozesa ramp? Because the ramp in prize giving is kind of anything that is a bit uplifted. No, that is not what it means. In this context, a ramp can be anything that the organizer has done what? Kyalonze. Ye wagenda okutegekera eyo. Yebeera ramp. Wakugamba nti awo mu maaso g'entebe eyo. Mwenjagala muyimirire. That is the ramp. So sigama chino kubeera it's a future chino kubanga chi no. That is where the rule goes ahead negamba save for the first, second, and third the final classification where an Olympic style podium will be used. Olympic style podium. Era tekitegeeza nti waliwo ramp. Kitegeeza abo abasatu bakuŋŋaana wamu ne babasoma ne bajja ne babeera wamu ne basembolinga. Olympic style podium. Yes, that is what it is. Gwe tolowooza nti era bajja kuleetayo ekintu ekyenjawulo. Kati ennaku zino bagenda ne baleetayo 1 2 3. Those who are able they do it, but not that everyone will do it. Era emuyimirira wano 1 2 ne balaga nti ono enamba emu ono namba 2 ono namba 3. Bazo lwa kirambu ki? Moza. Participation in the Olympic style podium ceremony is mandatory and will attract a penalty as in Article 66.4 below.
ekyo kiri clear ndowooza. In other words, olina okubeerawo. Olina okubeerawo. So that is why we said the competitive part ends the other side. So kati wo violating wano, they will apply 66.4, which doesn't talk about over time penalty over chichi, but it is mainly fines. Okay. They will fine you accordingly. Then agamba nti okay, if the organizer wishes, there may be a social social stroke sponsor stroke civic gathering on the same evening. Ayinza basifulamu akabagaawo. Oba kiddina. Embeera ne prize giving ne mugifunira ku kiddina. Ebintu ebyo ndowooza byalingawo mu laleeze embalala. We twamalanga wali okuvuga twasookanga ku kibbufe wali. Okuleka view. Era abakulu ab'eggulu mmanyi balaba. Kubanga eggulu engeri gye tugenda okuba nga tukooye nnyo ate engeri laale gyeggwa ku Saturday nti Sunday lwe tunadde e Kampala. Kati ekiraawo bayinza okutuyiwa. Kati naffe abakozesa ebintu biri ebirala n'abatabikozesa ffenna bayinza ottabula abaabino ne batuwa na For NRC events, the organizer must set up this podium format. Okay, those are for NRC events, the organizer must set up this podium format. Yeah, kalindoza akantu kogambya ka 1 2 3 kalinga enaku zino babadde bakakola ndoza clubs zonna by the way. Sister twakubanga bagenda ne bakola akantu nga size eyo yejako ngakali 40 40 okane mu palo era yali yankwatirako onyweza mweno ajigasemba ali ku podium ajigasemba abeerako ayinza otwala position bbiri era omukulu ow'eggulu naye mugambe ko akolere eddala size okay 66.3 All awards may be presented at the ramp while results are still provisional and shall be returned to the organizer if results change when they become final. I think that is ekyo to manage time. Tuleme gamba nti wali ataddeyo protest. Ane protest balina ogiwulira ne bagidisposing of 30 minutes. Kati nga olaba ebyapaalo kale zaali final naye era byandooza byali kuolingibwa mwabizaayo. Wazaayo kiki? Wazaayo ne bakuwa ekirala. 66.4. Para Anthony nakola review nakola pango. Wakuba emeza mu review banaye. Nabuuza ani aloke munana. Kumba Anthony. Ale kyankola bulungi nti nali kugwe muganda wange. Omala yandinyize. But it was better. It was so better. It was better the sport. Yeah. Okay, 66.4. It is mandatory for the competitors who have completed to attend prize giving. Missing part of the prize giving ceremony without prior written permission from the clerk of the course will attract a penalty. Will result in a penalty of 1.5 million shillings imposed by FMU. Yeah, and those ekituzaayo wali nti buli amazeeko lala alina okubeera ku prize giving. Kikakatako okubeera ku prize giving. Kikakatako. Okuggyako ng'osabye olukusa olw'ensonga ddala ndowooza ensonga erimu eggumba ne bagitunulamu ne bagaye kale tewali tabu egenda. Okay, the competitor seeking such permission will give strong and variable reasons. Yes. This question is clerk of the course by the way. Kakati ensonga ey'eggumba awo simanyi bagidetermininga batya. This question is very ku COC. Ensonga ejwa COC. Okay, 66.5 it is mandatory for naye olaba nga tuzze ku 66.4 nga kisinga okuleeta obuzibu abantu obutattendinga prize giving is the time issue of it given the fact rale wajje tuzivugira n'obudde bwe ziggwerako kati nga event esembyeyo nti twabadde Fort Portal rale yawedde ku Sunday ku Monday tulina okukola kakati ate prize giving yoba neeba yakutandika saa 11 mpa example kati 11 prize giving wenaggwera ovuga olugendo olwo lonna odde Kampala. So me I advocate actually next season kino ab'eggulu kye bali mu kukola. Me I think we should rally Friday and Saturday so that Sunday is a traveling day. Aba n'abasobola ku Saturday they can even travel if they wish ne bawummula Sunday. Yeah, Friday isn't that what are you schedules abantu Friday? And kati when you are going to rally you have to know
olina okuprogramming ebintu byonna emirimu gyo because this is not all the time that you're going to rally ate lwonaasobola because it is what newalala yonna kyebakola kati WRCs zitandika na ku Monday kumpi wiiki yonna yonna ebeera nfu newobeera ogenda vuga ARC kati out of Uganda kumpi wiiki yo yonna yonna ebeera nfu so it's the same thing you can kill a Friday once maybe after 7 Fridays yeah 7 Fridays in a year so you can program yourself then abawagizi abawagizi nabo it is not mandatory that you have to attend every event why gyosobola gyogenda kubanga kati actually badde ombuuza ne ku competitor the competitors you'll find that reke is Wednesday Thursday wiki banfunayo yeah still wiki nfu kati nawe omuwagizi wobeera oli mukyalaale naawe programu ye etambula weetyo kuba neraale endala era we zibeera ezo nga WRC biki ne ARCs wobeera onaawagira olina okufiira alternative oyinza okusalawo oba tosobole Friday notalaba Friday nojolaba Saturday yokka and you finish that is it otherwise abantu balina okunoonya sente ezinaavuga raale zino so kati womulemesa Monday ye event we Saturday Sunday atuka kiro Monday it's a bit okay I think a Monday in most cases it is mandatory for crews to appear in competition wear or their sponsor attire during prize giving that is also clear and always yeah it is clear but that rule was not brought in a good spirit it will need to be revised why omanyi ekitegeeza okwambaza ovulo okuva ku mwenda agambirwa sponsor attire or sponsor attire anti is anyone in waliola enyambala abantu gye bambala mu sponsors attire eno lulu bagireeta nti omuntu asobole okubeera smart but me I think even omuntu ng'agyeko overall nayambala bulungi casual ye sponsor attire biki is even smarter than edda abazeyi bafezimugisibira mu kiwato ku president bisibira mu kiwato kati oli naateekako t-shirt n'asiba ovulo mu kiwato it's not decent and it doesn't look smart so to me how do you want to change no they can allow the issue is you should be smart and presentable that is it how you are smart and presentable okay kale galaga FIA by the way tuinamo annual prize FIA prize tuinamo ne yafu mulimu teke lyogera ku elia no batugenda kubeerawo any driver co driver winning the FMU championship must be present at the FMU prize giving ceremony yes annual awards annual awards olina okulowooza kati ewaffe bazaasemba mwaka kitugee tukwata gwakusatu ndowooza yeah tukubanga ndowooza no ba champion ba 2022 tebaatikirwa nakati bo tetubamanyanga 23 tebanaba ne 23 tebanaba kati tugenda kumalako 24 bagakigattaluma kikuberumu anti kyenkugamba kakati ogamba omuntu kati omuntu eyawangula mu 2022 for instance atafuna omwagala ajje mu 2025 abeerewo no it doesn't this rule applies if they can do the award giving ceremony every year and I don't see why we are not able to do this award this ceremony kubanga kiva mwaka mulamba ng'okimanyi ojja kuwa awards competitors unless I think it's one of the worst things the federation does. Yeah, it's one of the worst. Because we are champion wa 2022 ne 2023 ngalo wa 2024 wa 2022 ne 2023 tebakola mawuli ababa tebakyakola ne nafa ababeera mu media tusala omujjako interview ne okay bate oli amubikanyo omuntu wa 2022 ojipulumye mu 2025 teba tekola tetunda abasiramba tajibwa kadis siri musiramu bya kerezia okay byebyo that is the rule. Those are very clear as we head into it. How is the car? The car is fine. It's ready for competition. We are 203 points. Producer, so to our championship standings as we depart because our time is fast spent. 203 points. Mangat point bibiri. Mwina point bibiri musatu. We are going all the way for it. Olusimbulate. Etandikirawo kunoonya. Musafa asinga points abiri mu abiri mu bbiri zizo abiri mu ttaano sebuguzi bibiri mu ssatu abasinga abiri mu bbiri just bibiri just musinga ssatu Mustafa asinga just abiri mu ttaano Nasa Mutebi 141 Nasa Mutebi just amusinga points ataano mu mwenda Nasa Mutebi musinga points nkaaga mu bbiri
Kasime 136. Nasa Mutebi tumusinga event. Matano mwenda is event number. Yeah. And Mustafa Chari within reach? Yeah. This championship is still open, by the way. To who? To, let me see. To the top 4, it is still open. Kubanga Nasa Mutebi, for instance, nga wangula event yeyo, nga abana abasatu bonna bavuddemu, kitegeeza abeera ku 201 points. So he can still. So for the top 4, it's still very open. Depending on the conditions. Mustafa, Mwe, Jas ne Nasa. Yeah. Jonas na 136. Nasa amusinga points tano. No, kati Jonas ne wawangula nafuna 6 nga bali bavuddemu abeera ku 190 something. 96. Yeah, 96. Kati bali still babeera ne upper hand. Ne wawangula esembayo nafuna Kwane wawangula still Mustafa amusinga points 29. Kati sali nyingi. Maybe abaclose ayinza ku battle abaclose in the gap for can second battle and for the podium space. Podium. Yeah, but for the ultimate prize in the equivalent. Okay, that's all. Travels to Gulu, how nalaba mukola routes, how do you, what's the best route? Nala government it is depending on everyone. What would you prefer? I can't say this is the best route for someone. Nala government lifting up centers of game park. Yeah, lifting but speed lift actually ready. Yeah, mega. Game park 40 kph. What, how many kilometers are those? About 100 kilometers. Kilometer 10 ngovuga speed yana. Anti tetwagala tomera bisoro byaffe. Abanga vega tuna okuyingira Kigali. I think it is 78. Yes. Awovuga 3 ana nkaaga 5. At most 60. Wakuwa 5, wakuwa 10, wakuwa 3. Muba chekimu, that is the worst. Rugendo lukyasinza okumenya ever when I'm driving. Rwanda. That particular point yesinga okumenya. Like I remember last year nasimbula okuva Rwanda sanga 8. Naye natuuka Gatuna sanga 11 ngendo malirizo clearinga nga sanga 12. Nze yavudde. But of course it's understandable without that speed lift olugudo engege mulimu zi ese nyingi. You can't can't ovuga wo through. Yeah, you can't. Otherwise you can't tosa kumalako. Yeah, so me what I think everybody Jalabanti it is a better option for him. Yeah, actually. Yeah, because we all have different options that planning or causes. Okay, our time is fast spent. We need to look at the basis of bringing up the rule. The years before, clubs were not awarding properly the competitors in different championships and classes. Nateka bracket divisions to support the division classes. The issue is the regulation. Clubs had to be forced to award 1 to 3 for each division, hence the rule. For the case of the Finnish control, the case of Jonas being disqualified, it needed to control. It needed to control where the competition part of the rally ends. The rule wasn't there. So other penalties may be mandatory. So other penalties may be monetary, but not exclusion since the competitive part is already done. Yeah, but by that time, Jonas was disqualifying that the rule was not there. This one. So precedent is setting a take. Then the prizes. Yes, they brought it, but the issue is the rule is contradicting. Okay. The last message from JB Musisi, Gamanti, greetings to Anthony. That rule change. I remember well in divisions. I remember well in the symposium which we agreed divisions would be awarded 1 to 3 as per the championships. Yes, but etekanga wetugambye bisooka eri waggulu ne lyogera kirala ne libala ne lireeta mwani division ate no wansi ne lireeta championships. And the divisions, we want to be clear era wabeera jjukira, divisions are not championships. Yeah. Ekirandooza twakikaanyaako era actually twali tuganye okuyita mu division champion. We had the wrong discussion nga we don't want a division champion because it is division winner. Actually, that is I think what we talked about, a division winner, because it is not a championship. Okay, that's all we've had for you in today's show. We definitely get back next week. We will some event and as well as other motorsporting happenings. Thanks for clarity.
driver symposium eyo tugyetaaga ndowooza. Yeah, and singa tugifuna early enough kiyambako. Okay, we'll get back next week na bene ebindala of motorsport mukama katonda abatukumye.